Chapter 2 Basic Concept of Logic. Lesson 1 Arguments, Premises and Conclusion. Faratti ika logic ilalla. The word logic comes from Greek word logos, which means sentences, discourse, reason, truth and rule. Jechi logic jedhu kuni jecha Greekii logos jedhu irraa dhufe. Hiikaan isaas immoo hima discoursii, reasonii fi truth akkasumas rulii ta'a jechuudha. So logic in its broader meaning is the science which evaluates arguments and the study of correct reasonings. Egaa hiikaan bal'aan loojikii saayinsii waa'ee argumentii xiinxalu akkasumas saayinsii study of correct reasoning ta'a. It could be also defined as the study of methods, principle of correct reasoning or the art of correct reasoning. Akkasumas illee methodii fi principalii correct reasoning ittiin qo'annu jennee loojikii ibsuun danda'ama jechuudha. Bal'inaan ni ilaalla. Logic can be defined in different ways. Kallattii garaagaraatiin loojikii ibsuun dandeenya. Garuu isaan keessaa logic is a science that evaluates arguments. Loojikiin saayinsii argumentii ittiin xiinxaludha. Okay? Logic is a study of methods for evaluating arguments. Okay? Akkasumallee methodii argumentii ittiin xiinxallu loojikiidhaan jechuudha. Okay? Argumentiin tokko kan ittiin xiinxallu saayinsii loojikiidha jechuudha. More precisely, logic is the study of methods for evaluating whether the premises of arguments adequately support or provide good evidence for the conclusion. Irra caalaadhaan loojikiin kan inni qo'atu premisisoonni argumentii keessatti argaman strong supportii ta'e conclusionii keenyaaf dhiyeessu yoo ta'e. Okay? Kana jechuun sababoonni argumentii tokko keessatti argaman conclusionii keenyaaf yookiin bu'aa keenyaaf strong supportii evidensii quubsaa ta'e dhiyeessu yoo ta'e loojikiin waa'ee akkasii gadi fageenyaan kan qo'atu jechuudha. Bal'inaan waa'ee argumentii, waa'ee premises akkasumas waa'ee conclusionii ni ilaalla. Garuu lafa kanatti wanti isin qabachuu qabdanii loojikiin kan inni qo'atu saayinsii argumentii akka ta'e, argumentii akka xiinxalu, evaluate akka godhu, akkasumallee argumentii keessatti premisesiidhaa fi conclusionii jechuun jedhaman akka argaman asitti hubadhaa. So logic is a science that helps to develop the method and the principle that we may use as criteria for evaluating the arguments of others and as guide to construct good arguments of our own. Akkasuma loojikiin methodii fi principalii argumentii namoota biraa ittiin evaluate goonu akkasumallee argumentii mataa keenya akka uummannu kan nu gargaaru jechuudha. Irraan deebi'aa loojikiin saayinsii metodiidhaa fi principalii argumentii namoota biraa ittiin xiinxallu akkasumas argumentii mataa keenyaa kaawwannu saayinsii nu gargaaru jechuudha. Maaltu loojikiin? So logic is
the attempt to codify the rules of rational thoughts. Okay, rational thought ta'an ruuliiwwan rational thought ta'an codify kan ittiin goonu logic-dhaani. Okay, logic is one of the primary tools philosophers use in their inquiries. Baay'ee gaarii. Filosoforoonni loojikii akka primary toolitti yookiin akka meeshaa jalqabaatti, akka meeshaa bu'uuraatti loojikii fayyadamu. Eenyu? Filosoforoonni. Hojiiwwan isaanii keessatti, falaasama isaanii keessatti loojikii akka meeshaa jalqabaatti fayyadamu. Eenyutu? Filosoforoonni. Baay'ee gaariidha. Okay, so what is this benefit of studying logic? Okay, in general, the following are some of the major benefits that we can gain from study of logic. Number one, it helps us to develop the skill needed to construct sound or good and fallacy-free arguments of one's own and to evaluate the argument of others. Logikiin argumentii mataa keenya, argumentii sound ta'e, argumentii sirrii ta'e, fallacy-free kan ta'e yookiin immoo dogongorarraa bilisa kan ta'e argumentii mataa keenya akka uumannuuf nu gargaara. Deebi'a. Loojikiin fallacy-free jechuun dogongorarraa bilisa kan ta'e argumentii sirrii kan mataa keenya akka uumannuuf nu gargaara. Akkasumallee argumentii namoota biraa ittiin xiinxaluudhaaf nu gargaara jechuudha. Okay, akkasuma it helps to distinguish good argument from bad arguments. Akkasumallee argumentii sirrii ta'e tokko argumentii badaa ta'e tokkorraa adda baasuudhaaf nu gargaara jechuudha. Maaltu loojikii qo'achuun? Yaa baay'eetu jiru. It helps us to understand and identify the common logical errors in reasonings. Okay, reasoning keessatti logical errorota adda baasuudhaaf, common warreen ta'an adda baasuudhaaf akkasumallee hubachuudhaaf nu gargaaru. Maaltu loojikii qo'achuun? It helps us to understand and identify the common confusion that often happen due to misuse of language. Sababii itti fayyadama afaaniitiin confusionoota common ta'an. Okay, yeroo baay'ee kan irra deebi'an confusionoota common ta'an adda baasuudhaaf akkasumas hubachuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Short note kana Telegram channel koo irratti isiniif kaa'een jira, achirraa argachuu dandeessu. So in general, the aim of logic hence is to develop the system of methods and principles that we may use as criteria for evaluating the arguments of others and as guides in constructing the arguments of our own in our day-to-day lives. Okay, aiming yookiin immoo kaayyoon loojikii inni guddaan to develop the system of methods and the principles that we use for evaluating the arguments of others. Methodii fi principilii fayyadamuudhaan argumentii namootaa kan ittiin evaluate goonu akkasumas argumentii mataa keenyaa jireenya keenya guyyaa keessatti akka ijaarrannuuf kan nu gargaaru kaayyoon loojikii isa kana ta'a jechuudha. Okay, kaayyoon loojikii
argumentii mataa keenyaa uumachuu akkasumas argumentii namootaa ittiin evaluate gochuu methodidhaa fi principilii kana kan nuuf kennu loojikii ta'a jechuudha. So gabaabaatti loojikii akkanatti yoo ibsinu what is argument? Egaa argumentii jechaa walii irraa amma ammaatti argumentii jechuun maal jechuudha? Okay. Argument is the primary subject matter of logic. Okay. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee loojikiin saayinsii argumentii qo'atudha. Saayinsii argumentii xiinxaluu isin jedheen ture. So argumentii maali? The primary subject matter of logic is arguments. Is a technical term and then the chief concern of logic. Technical term fi the chief concern of logic kan ta'u argumentii akka ta'e asitti qabadha. Argument might have to find and described in different ways. Yaw argumentiin karaa garaagaraatiin ibsuu dandeenya. When we define argument from logical point of view, ilaalchi loojikiitiin yommuu argument define goonu, it is a group of statement, one or more of which or premises are claimed to provide support or reason to believe one of other. Maal jechuudha? Ija loojikiitiin gaafa argumentii define goonu group of statementii ta'ee premisesoonni tokkoo fi isaa ol ta'an evidensii ga'aa ta'e conclusionii keenyaaf kennu yoo ta'e claimiin tokko wa'ii sirrii akka ta'e kan proof ittiin goonu sirrii akka ta'e certain claim yookiin conclusion tokko wa'ii true akka ta'e by providing evidence or reason. Okay, reasonii yookiin evidensii wa'ii kennuudhaan conclusioniin tokko kan ittiin sirrii ta'e kan ittiin proof goonu that's called argument. Premises jechuun statement as evidence jechuudha. Akka evidensiitti yookiin akka sababaatti kan ka'aman that's called evidence. Bu'aan keenya immoo conclusion ta'a jechuudha. So evidensii ga'aa ta'e tokko dhiyeessuudhaan evidensii quubsaa ta'e tokko dhiyeessuudhaan conclusioniin keenya kan proof godhu kan dhugaa nuuf godhu that is called argumentii ta'a jechuudha. As is apparent from the above definition, the term argument has very specific meaning in logic. Ka specific ta'e qaba. Logic jechuun it does not mean, for example, mere verbal fight. Okay? Logic jechuun wal morkii jechuu miti. Wal morkii afaanii. Okay? Isa kirkiri yookiin ceqi jechuu mitidha. As one might have with one parent or spouse or friends. Wal morkii riyaa waliin qabnu, wal morkii haadha warraa waliin qabnu, maatii waliin qabnu miti. First an group of statementidha. Maaltu argumentiin? That is the first requirement of passage. Passagein keenya argument ta'uudhaa fi first it must be what? Statement. Group of statement qaba. So, but what is statement mean? Argumenting a group of statement jenera. So, what is statement mean? A statement is declarative sentences that has trust value of either true or false. Okay? Declarative sentences ta'ee yookiin immoo himamsaa ta'ee that has either true or false. Dhugaa yookiin soba jennee kan adda baasuu dandeenyu that is called statement. Okay? That is statement is a sentences that has trust value.
Okay, hence trust and falsity are two possible trust value of statement. Look the following example. Emperor Menelik was the king of Ethiopia. Kun amma dhugaa yookiin soba jennee wanta adda baasuu dandeenyu waan ta'eef kun statement ta'a jechuudha. Mekele is the capital city of Tigray region. Kunis dhugaa yookiin soba jennee wanta adda baasuu dandeenyu waan ta'eef kun statement ta'a jechuudha. So gabaabaatti wanti dhugaa yookiin soba jennee dubbachuu dandeenyu that's called statement. However, there are sentences that are not statements. Sentensun tokko tokko statementii miti. Hence, should be used to construct an argument. Example, would you close the window? Gaafuun garaagaraa. Let us study together. Proposal right on. Raajeffachuun. I suggest that you read philosophy texts. Suggestion gochuun. Isaan kuni statementii miti. Kanaafiyyuu argumentii ijaaruudhaaf itti hin gargaaramne. However, unlike statement, none of the above sentences can be either true or false. Hence, none of them can be classified as statements. Kanaaf isaan kun statementii jennee himuun hin danda'amu jechuudha. As a result, none of them can make up an argument. Okay, please istubadha. Argumentii humuu kan danda'u statementii qofara. Either true or false jennee kan himuu dandeenyu qofara malee commenting garaagaraa, suggestioning garaagaraa, proposaling garaagaraa, questioning garaagaraa argumentii humuu hin danda'ani. Argumentiin kan uumamu either true or false jennee wanta nuti himuu dandeenyu qofatu argumentii ta'a. Second, the statement that make up an argument are divided into premises and a conclusion. Argumentiin wantoota lama irraa ijaaraman. Tokko premisiidhaa fi conclusionii ta'u. Okay? That means the mere fact that a passage contains two or more statements cannot guarantee the existence of an argument. Passage tokko keessa statementni lamaa fi isaa ol jiranii argumentii ta'uu nuuf hin ibsan. Hence, an argument is a group of statements which contain at least one premises and only one conclusion. Argumentii tokko keessatti dirqama yoo xiqqaate premisiin tokkoo fi conclusion tokko qofa jiraachuu qaba. Kana jechuun premisiin keenya 3, 4, 6 ta'uu danda'u. Garuu conclusionin keenya is only must be one. An argument always attempt to justify a claim. Argumentiin yeroo hundumaa claim ta'e wayii adda baasuudhaaf nu gargaara. The claim that the statement attempted to justify is known as conclusion of arguments. በጣም ጥሩ. Claiming argumentiin adda baasu kun maal jedhama? Conclusion ta'a jechuudha. Okay? The statement being supported. Egaa claiming kun gabaabatti wanta nuti support goonu, wanta nuti proof goonu wayii. Okay? That is called conclusion. Strong evidence fayyadamuudhaan adequate support fayyadamuudhaan wanta nuti proof goonu that is called conclusion ta'a jechuudha. The statement or statements that supposedly justify the claim is or are known as the premises of the arguments. Okay? Statementii kana immoo kan ibsan yookiin immoo kan proof godhan
evidensiin dhiyaatu that is called premises. Okay, claimii argumentii kana keessatti argamu kan justify godhan, kan proof godhan, kan advocate strong ta'e dhiyeessuudhaan kan godhanii that's called premises. Okay, so premisiin kun evidensii ta'a jechuudha. Evidensii ta'a which is given for accepting the conclusion of the argument. Gabaabaatti premisiin faaktii nuti dhiyeessinu waan sana amansiisuudhaaf, waan sana justify gochuudhaaf faaktii nuti dhiyeessinu that is called premises. Okay, so let us now construct argument together. Example, all Ethiopians are African. Tsonawit is Ethiopian, therefore Tsonawit is African. Okay, Ethiopian hundi isaanii Afrikaanota. Premise tokko. Tsonawit Ethiopiyaawidha. Kanaafuu Tsonawit maal jechuudha? Afrikaa ta'e jechuudha. Erga Ethiopiyaawwan hundi isaaniiyyuu Afrikaa ta'anii Tsonawit immoo Ethiopiyaawii waan taateef kanaaf Tsonawit Afrikaa taate jechuudha. Kun argumentii jechuudha. Maaliif at least one premises of keessa waan qabuuf. As keessatti amma premisiin keenya yookiin immoo evidensiin keenya all Ethiopian are African kan jiru the premise one Tsonawitiin Ethiopiyaawidha. Kanaafiyyuu Tsonawitiin Afrikaawii taate jechuudha. Example 2, some Africans are black, not all. Kana jechuun majority of Africanin white ta'u jechuudha. Zeralam is an African, therefore Zeralam is black. So what kind of argument are there? Inni kun good argument ta'a. Okay, good argument jechuun the premises provide strong and relevant support for the conclusion. Conclusion keenyaaf strong and relevant support yoo kenneef that is called good argument. Garuu the premising keenya weak yoo ta'e fakkeenyaaf lafa kanatti all Ethiopian are African jedhee Ethiopiyaanonni hundi isaaniiyyuu Afrikaawiidha jedhee Tsonaawit immoo Ethiopiyaawidha. Kanaaf Ethiopiyaanonni hundi isaanii Afrikaawii waan ta'aniif Tsonaawit immoo Ethiopiyaawii waan taateef Tsonaawit Afrikaa taati. Kun good argumentii ta'a. Okay, maaliif chaansiin biraa waan hin jirreef. Okay, inni kun garuu some African are black jedhe. Afrikaanonni tokko tokko blackiidha. Zeralam immoo Afrikaawiidha. Therefore Zeralam is black. Zeralami majority kana keessatti yoo argame yoo amma lafa kanatti Zeralami warra some jedhaman kana keessatti yoo argamu dhiise yoo this is called what? Bad argument. Bad argument. Why? The premises are weak, irrelevant, or fail to support the conclusion. Conclusion keenya dhibbatti dhugoomsuu waan hin dandeenyeef this is called bad argument jenneetu bakka lamatti qubannee laalla jechuudha. So argumentiin good argumentii fi bad argumentii akka ta'an asitti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Okay, kun waa'ee mammaatti haasaa walla ibsaa. How can we distinguish premises from the conclusion and vice versa? So how we differentiate this? Okay, how we differentiate this
in arguments. Since it is impossible to analyze argument without identifying a conclusion from the premises, we need techniques that can help us to identify premises from conclusion and vice versa. Akkasumallee tekniikonni premisisii conclusionirraa adda baasnu akkasumas conclusionii premisirraa adda baasnu baay'ee nu barbaachisu. The first technique that can be used to identify the premises from a conclusion and the vice versa is looking at indicator words. Okay, the first technique in jalqabaa premisesoota conclusionirraa ittiin adda baasnu by indicator word. Okay, frequently argument contain certain indicator words that provide clues in identifying premise and conclusion. Here below are some conclusion indicator words. Isaan kuni conclusion indicator word jedhamudha. Okay, isaan kun conclusion indicator word dha. Isaan kamtu? Therefore, whence, accordingly, consequently, we may infer, it implies that, as a result. Isaan kuni conclusion indicator word jedhamu. Please isaan kana sammuutti qabadha. Alii qormaata irratti waan baasaniif isaan kana sammuutti qabadha. Okay? Okay? In argument that contain any of the conclusion indicator words, the statement that follows the indicator word can usually be identified as conclusion. Okay? Isaan kana jechuudha. Isaan kana indicator word isaan kanaan booda warreen jiranii conclusion akka ta'e lafa kanatti ibsaa jira. By the process of elimination, the other statement in the argument can be identified as premises. Yaw warri afaan immoo wordii kanaan booddee warri jiran conclusion jedhamu. Isaan irratti immoo warri afaan immoo premise jenneetu adda baasna. Fakkeenyaaf women are mammals. Dubartoonni hoosiftoota. Zannabech is a woman. Zannabech immoo dubartiidha. Therefore, Zannabech is mammal. Therefore, kanaafuu Zannabechis immoo hoosiftuudha jechuudha. Okay? Based on the above rule, the conclusion of this argument is Zannabech is mammal, because it follows that the conclusion indicator word, therefore, and the other two statements are premises ta'u jechuudha. Okay? Therefore kanaan booddee inni jiru conclusion ta'a. Isaan kun immoo warri afaan kun immoo premises ta'u jechuudha. Okay? If an argument does not contain a conclusion indicator word, it may contain premises indicator words. Okay, akkuma iddoo kanatti conclusion indicator word laallee akkasumallee premises indicator word immoo jiru jechuudha. Isaanis since, because, as, owing to, for, maybe, inferred from, as much as. Isaan kun hundi isaanii maal jedhamu? Premises indicator word jedhamu jechuudha. Isaan kana please sammuutti qabadha. Isaan kana sammuutti qabadha. In an argument that contain any of the premises indicator words, statement that follows the indicator word can usually be identified as premises. Yaw indicator word armaan olitti eerre kana kan isaan ibsanii premises indicator word akka ta'e asirratti hubanna jechuudha.
isaan booddee warreen dhufan wordiiwwan armaan olitti agarre kana booddee kan dhufanii premesis akka ta'e asitti hubanna. By the same process of elimination, the other remaining are what? Conclusion ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf, you should avoid any form of cheating on exams. Qormaata irratti hanna kamiyyuu hambisuu qabda. Because cheating on exams is punishable by the sanitary legislation of the university. Sababiin isaa qorumsa irratti atuun sanatee yuunivarsiitiitiin nama adamsiisaa jira. Nama adamsiisa. Kanaaf because si booddee kanneen jiranii maal ta'u jechuudha? Because wordii because booddee kanneen jiran kun that is called what? That is called what? Premesis ta'u jechuudha. Okay? Isaan kun immoo conclusion ta'u jechuudha. Haala kanaan hubanna.